kufanya kazi ambayo waliopewa kufanya na aliyochaguliwa kufanya. Kwa hivyo Bwana Spika, langu ni kusema pole na kutakia watu wa Kasipul Kabondo mema, na vile vile kusema roho ya Mheshimiwa Charles Were iwekwe mahali pema peponi. Asante Bwana Spika. Senator Fernandi. Thank you, Mr. Speaker. On my own behalf, my family and the people of Nandi, I want to take this opportunity to pass my deepest condolences to the family of Sir Charles Ongondo Were. Mr. Speaker, he was an amiable man. We used to take tea at the Bunge restaurant, and he was very jovial at all times, Mr. Speaker. I never knew that he would fail by the assassin bullet. Mr. Speaker, and I want to thank the police and DCI for the speedy investigation and arraignment of suspects who might have killed Honorable Ongondo Were, Mr. Speaker. Mr. Speaker, if members of parliament are not safe, then Kenyans are not safe, Mr. Speaker. Mr. Speaker, even as investigations continue into the alleged death of the late Mheshimiwa Ongondo Were, Mr. Speaker, I want to ask leaders to be cautious while making statements. I was embarrassed by the statement of Governor of Mutembei, Governor Gladys Wanga, of trying to link the unfortunate incident of the death of Ongondo Were by linking it to broad-based, Mr. Speaker. If there are problems of local politics with Mutembei, she should just restrain there. And issues of zoning, reducing herself to village politicians, Mr. Speaker, is very unfortunate. And therefore, she must withdraw and retract that statement. The Mutembei County and the nation needs the peace that we need as a nation, Mr. Speaker. I know we are emotional, but that one should not justify any reason to make reckless and embarrassing statements, Mr. Speaker. Secondly, Mr. Speaker, this cyberbullying, and I want to agree for the first time with Francis Otwoli, that social media must be regulated. Even as politicians, we are human beings, we have families, we have friends. There is no debt that is better than the other. There is equity in debt. Mr. Speaker, in as much as we are pushing the police in conclusion to fast-track the investigation and arraignment of assassinations of Honorable Ongondo Were, we must also be told who killed the 6 people in Angata Baragoi, Mr. Speaker. The police shot. The allegations we have, no one has been arrested over the Angata Baragoi incident, Mr. Speaker, up to today. Yet scores, they were buried yesterday, Mr. Speaker. We must be told who killed the people of Angata Baragoi. It is the sad reality is that in Interior Ministry, there is incompetence that is costing lives, Mr. Speaker. And I think it's the high time that the President must change the security apparatus in this country, Mr. Speaker. You saw even in Baringo, Mr. Speaker, where people are being killed like dogs, Mr. Speaker. Kerio Valley, incompetence is costing lives, Mr. Speaker. And it is high time that C.S. Murkomen must resign. There is more insecurity that in this country than has happened, Mr. Speaker. I wish you would borrow notes from Professor Kithure Kindiki, Mr. Speaker, so that we are safe. I saw Bony Khalwale also complaining, Mr. Speaker, and you know he has several homes and wives. So we are not saying the government should provide security for all the wives of Senator Bony Khalwale, but we want everybody to feel secure, Mr. Speaker. Senator Chimera. Asante Bwana Spika kwa fursa hii. Kwa niaba yangu binafsi, familia yangu na kwa niaba ya watu wa Kwale, nataka nipeane risala zangu za rambirambi kwa familia ya marehemu Charles Ongondo Were, jamii na marafiki kutoka eneo bunge la Kasipul kwa kumpoteza kiongozi wao huyu. Bwana Spika, kifo cha mheshimiwa huyu ni jambo la kushangaza sana, kuona kwamba kiongozi wa namna ile anaweza poteza uhai katika ile hali aliyopoteza uhai wake. Bwana Spika, Bwana Spika, nimemfahamu mheshimiwa marehemu Charles Ongondo Were kwa muda wa kipindi kifupi sana. Tumekuwa tukifanya mazoezi na yeye pale katika chumba cha mazoezi cha bunge, na alikuwa mtu mcheshi, mtu ambaye alifahamu historia ya uongozi wa nchi hii vizuri sana, na mara kwa mara alikuwa anapenda kunirai kwamba niweze kujiunga na chama chao cha ODM, Bwana Spika. Lakini nikawa namkumbusha kwamba mimi ni generali wa Mheshimiwa Rais William Ruto, na tukawa tunazozana sana katika hali ile. Bwana Spika, ni uchungu sana kumpoteza kiongozi yule, na naomba tu Mwenyezi Mungu amsamehe dhambi zake, amrehemu, amweke mahali pema palipo na wema. Na vile vile Bwana Spika, nichukue fursa hii pia nizungumzie kuzile sema ambazo zimezungumzwa katika mitandao ya kijamii.
Wakenya wamepeana hisia zao kuhusiana na kitendo hichi chote, na wengine wamefurahia, wengine pia wana huzuni. Sio jambo zuri kwamba tunasherehekea kifo, hususan kifo cha kiongozi. Bwana Spika, kifo ni uchungu sana, na sisi sote pia tutapitia safari hiyo. Kwa hivyo niwaombe tu wa Kenya wawache kuwa na semi zile na hisia zile, tuipatie fursa watu wa vyombo vya usalama waweze kufanya uchunguzi wa kina. Wale ambao watapatikana na hatia, Bwana Spika, sheria kali na hatua kali za kuchukuliwa na kuhakikisha kwamba familia hii ya Mheshimiwa marehemu Charles Ongondo Were imeweza kupata haki. Bwana Spika. Bwana Spika, asante sana. Mwenyezi Mungu aweze kumsamehe dhambi zake Mheshimiwa Charles Ongondo Were. Senator Isaboy. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii na mimi niweze kuchangia na wanaseneta wenzangu kwa kifo cha mwenzetu mwenda zake Mheshimiwa Charles Were. Mheshimiwa Spika, ilikuwa ni shock kubwa sana. Manake ni siku hiyo mimi nilikuwa hapa bungeni, nilikuwa nimekuja kikazi yangu kuja kufuata mambo yangu, tukakutana naye hapa chini hapa. Na nilikuwa na karatasi yangu nataka kusainiwa ya pasako bunge sako. Basi wakaniambia nisubirie hapo kidogo nitakuona, lakini bahati mbaya mimi nikakimbilia kwa mtu mwingine akanisainia, so hatukuweza kumaliza. Baada ya muda jioni nikapata habari kwenye taarifa habari kwamba ametuacha yeye mheshimiwa mwenzetu. Mheshimiwa Spika, kuna haja sisi viongozi kama wabunge, maseneta tuweze kupata ulinzi wa kutosha kabisa. Kwa sababu mlinzi mmoja sasa hii pia hatoshi. Wewe umeona wewe mwenyewe juzi huyu kiongozi amepigwa risasi akiwa na bodyguard wake mmoja. Je, sisi wengine ambao tuko na bodyguard mmoja na pia hali zetu kama hivyo, sisi tutakuja kumaliza wakati mmoja? Mimi naomba kama maseneta wenzangu tuweze kuhakikisha kama tuongeze ulinzi. Tupate ulinzi wa kutosha Mheshimiwa Spika. Kwa sababu hali kama hii mwenzetu leo ameondoka, hatujijui sisi wenyewe tutakuwa namna gani kesho. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, yangu ni kupeana rambirambi zangu na risala kwa familia ya marehemu. Mwenyezi Mungu alaze mahali pema peponi, na sisi viongozi wenzetu tuweze kujihadhari na tuweze kujikinga, kwa sababu mauti hutokea wakati wote. Lakini lazima tuongee na lazima tuseme ukweli kwamba tupate ulinzi wa kutosha, au sivyo mbona msemi basi mkasema tuongezewe bwana? Asante sana Mheshimiwa Spika. Senator Faki. Asante Mheshimiwa Spika, mimi kunipa fursa hii kujiunga na maseneta wenzangu pamoja na wewe Spika kutoa rambirambi zetu kwa mwenda zake Charles Ongondo Were ambaye alikuwa ni mbunge wa Kasipul. Mheshimiwa Spika, mwaka juzi tulitembelea nyumbani kwake, tulikuwa tumekwenda kwa mkutano kule Homabay na akatufariji kwa chakula cha mchana hiyo siku Mheshimiwa Spika, na tulijua kwamba kweli apendwa na watu wake, na vile vile pia ni mtu ambaye si mtu wa kutaka makubwa Mheshimiwa Spika. Na mara nyingi utampata bunge hapa anafanya kazi zake na anaendesha shughuli zake bila ya kuwa na mambo yote ambayo yalikuwako si ya kawaida. Kwa Mheshimiwa Spika, kifo chake ni pigo kwa chama chetu cha ODM, ni pigo kwa bunge na ni pigo pia kwa taifa Mheshimiwa Spika, hususan kwa sababu ameuliwa katika hali ambayo yatatanisha. Mheshimiwa Spika, usalama ni kweli umezorota na ipo haja ya taasisi husika akiwemo waziri, IG wa polisi pamoja na taasisi nyingine kuchukua hatua za haraka ili kujaribu kuzuia mmomonyoko huu wa usalama katika nchi yetu ya Kenya. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii. Senator Betsiengo. Thank you, Honorable Speaker, for giving me this chance. On my own behalf and on behalf of all the ODM women and all the women in this nation, I send my heartfelt condolences to the family of Honorable Charles Ongondo Were and the people of Homabay, and to our party ODM. Mr. Speaker, Honorable Were was a gentleman. As the leader of the women in our party, I had several chances to interact with him and to work with him. And for the times that I went to Kasipul to do women activities within the constituency, I can confirm that Honorable Were was loved by his people. He loved his people. He served
his people with commitment and a lot of dedication. It is a shock that he died in the manner that he died. Mr. Speaker, my biggest concern is to how Kenyans are taking death nowadays. As a parent, as a patriotic Kenyan, I can see that we are losing empathy. It is not usual for people to celebrate over death. Whether death of an enemy or death of a friend, it is so bad to see people on social media celebrating and writing things that are not good about a person who has passed on. Honorable Speaker, where I come from, even when a thief dies, people will give beautiful testimonies, but they don't talk bad about a person who has passed on. I would only ask Kenyans that we get back to our culture, our root, and religion, and be empathetic with the families that have lost their loved ones. It is important that even if who has passed on was your enemy, he has a family, he has friends, and there are people who value that person, and they are hurting. It is not good to speak bad about a person who has passed on. Let us love one another as Kenyans and be concerned about one another. Mr. Speaker, I would only pray that may the soul of Honorable Charles Ong'ondo Were rest in eternal peace. Thank you. Senator Mundigi. Asante Bwana Spika kwa kunipa ruhusa niweze kuchangia na kuleta rambirambi zangu, familia yangu na watu wa Embu County kwa rafiki wangu MP Wele wa kutoka huko upande wa Nyanza. Mambo ya ajabu ni kuwa hiyo mambo ilifanyika na pia haikufurahisha sisi tukiwa wajumbe wa seneti na wa parliament. Lakini ningesema familia yake na watu wa hiyo county yake waweze kukaa vizuri na kuomba diweze kuendelea vizuri, na pia wakati wa uchaguzi itakuja wataweza kuchagua mtu ambaye atakuwa anafanya kazi vile Wele alikuwa anafanya kazi. Lakini mambo ya ajabu, sisi tukiwa wajumbe MPs na senators tukiangalia vizuri wakati hiyo gari ilitoka katika hapa parliament na vile ilikuwa inatembea na vile walikuwa nafuatwa na pali walienda wakakuta jamu gari ikasimama kidogo, ni mambo ya kuhuzunisha sasa sana. Kama iende ikawa gari ilikuwa inaenda polepole na picha kama inasema ukweli, tunaona vile ule mtu alitoka kwa boda na akaenda akaweza kuwa ile mheshimiwa. Mambo ya ajabu, ile gari ilikuwa na driver na pia ilikuwa na askari. Ni sisi tujiulize, kama uko na askari na driver, kama kitendo kama hiyo inafanyika na mwananchi wa nje anakuwa anafanya namna gani? Kwa hiyo ni sisi tujiangalie tuweze kuona iende ikawa tuko na makosa na driver ama ni askari ama ifanywe namna gani, kwa sababu ni kitu kia kusunusa. Kwa sababu hakuna kitu inaonyesha kutoka wakati ile gari ilikuwa imefanyika pale tungekuwa kama mlinzi wetu kama askari vile angetoka kwa ile gari na wese ashuti ule mwizi ama wale watu. Hakuna kitu imeonyeshwa. Kwa hiyo ni kitu ya kusunisha sana. Ni sisi tujiangalie na tukae vizuri na wale watu wanafanya kazi na ama upande wa ulinzi yose kuangaliwa, kwa sababu tunaona hata kule upande wa Migori vile mtu wa rais akiwa anahutubia wananchi, mtu mwenyewe kutoa kiatu na kurushia, na mpaka saa hii hatunjeweza kuona ilifanyika namna gani. Kwa hiyo upande wa security mpaka tuambiwe ni nani alirusha hata kiatu ambaye ile ilikuwa inaruhusiwa rais wa Kenya ambaye ni msapakazi. Kwa hiyo Bwana Spika, mimi napeana rambirambi zangu na watu wa Embu, na pia nilikumbuka Wele alikuwa rafiki wangu. Kwa sababu kila mara tulikuwa tunakutana na yeye alikuwa ananiita semenji, kwa sababu alikuwa ananiambia bibi yake moja ameoa huko Meru. Kwa hivyo Bwana Spika, ningesema mpaka tuweze kuangalia mambo na njia ile inafaa ndio kitendo kama hiyo isiweze kufanyika. Kwa hivyo mimi napeana rambirambi zangu nikiwa Central Embu County. Asante Bwana Speaker. Senator Mungatana. Mr. Speaker, on behalf of the people of Tana River, on behalf of my family, I want to extend my condolences to the people of Kasipu Kabondo and to the family of Mheshimiwa Sir Charles Were.
Mr. Speaker, from Tana River, we say those who proceed before us, we learn from them. And Mr. Speaker, what Sir Charles brought to my life in the little interactions we had is that he was a very disciplined person, even at his age, and a very serious man at the gym club. He always used to come there and maintained that discipline. So we can take that from him, always very silent, well-spoken, related very well with all the colleagues who regularly attend there. May his soul rest in eternal peace. I thank you, Mr. Speaker. Senator Modama. Asante Bwana Spika kwa kunipa fursa hii kuleta rambirambi zangu mwenyewe na watu wa Machakos kwa watu wa Homa Bay kwa kumpoteza mtoto wao Mheshimiwa Charles Were. Bwana Spika, hii ni jambo inahuzunisha watu wote kwa maana ya jinsi ilivyotokea. Mtu awe kazini siku mzima alafu akielekea zake nyumbani anapoteza maisha yake hivyo hivyo tu kiholela. Na Bwana Spika, nataka kusema ya kwamba ni Kenya mzima imepoteza, ni kwa maana wakati alikuwa akitetea watu wa sub-county yake hakuwa anatetea hawa tu peke yao, bali alikuwa anatetea watu wa Kenya. Na kwa hivyo Bwana Spika, kuna maana ya Wakenya kulia kwa jumla. Nataka kusema kama vile Mheshimiwa Beth Siengo Senator amesema ya kwamba hata mwizi akifa ana wazazi, ana watoto na ana watu wake ambao wanamlilia na wana majonzi kwa maana wao hawakujua uovu wake. Na kwa hivyo tungeshikana wote pamoja, tulie pamoja, na kama kuna watu wana sababu nyingine zaidi ya hizo, Mheshimiwa Speaker, waweze kufuata mahakama ama njia zinazofaa na zinazostahili, lakini sikuweka mzigo mwingine mzito kwa familia inavyoendelea na kulia. Bwana Spika, kama taifa tuko na jukumu ya kuwajibika. Na Bwana Spika, hii ninataka kusema kwa maana nimeiona na imenihuzunisha. Wakati rais wa Kenya alipokuwa akiongea, kiatu ikarushwa mpaka ikagonga mkono wake. Bwana Spika, mimi ni wa opposition, lakini hata nikiwa wa opposition sina haki ya kuweza Bwana Spika kufurahia jambo kama ile. Maana ule ni kama kiongozi, ni kama mzazi. Kama mzazi mtoto wake akichukua kiatu amrushie, itakuwa vipi? Hata kama tunalia na kama tunaona mambo hayaendi kama vile inastahili kwenda, lakini kuna pahali hatufai kufika kama taifa. Kwa maana sisi ni taifa na tuko na majukumu ya kuwajibika. Bwana Spika, hiyo mimi ningeomba isiweze kutendeka tena. Napatia watu wa Homa Bay rambirambi zangu na za watu wa Machakos. Asante Bwana Spika. Senator for Kericho, the Senate Majority Leader. Mr. Speaker, I join the rest of my colleagues, all for and on behalf of the people of Kericho, to pass our deepest sympathy to the family of Honorable Charles Ongondo Were, our departed colleague, a very amiable gentleman. I knew him very well, Mr. Speaker. I used to refer him as our son-in-law, as his wife comes from neighboring county of Bomet. I thought Senator Segei would actually have mentioned this. I was with him just a few days ago, Mr. Speaker, before his demise. There's a request that he had made to the head of state and had been referred to me to help him actually handle that particular request. And so he came to my office and we shared a cup of tea. Little did I know that that was the last time which we were going to meet with Sir Charles, as we fondly called him. Therefore, Mr. Speaker, I do pass my word of pole to his constituents, all his friends and loved ones, Mr. Speaker, and pray
for a speedy resolution of the investigations that are being conducted into the heinous act that led to his untimely demise, Mr. Speaker. Lastly, Mr. Speaker, many members have spoken on this issue of the security situation for us as members of parliament and members of the public in general. Mr. Speaker, members should not be embarrassed to speak on the need to get better protection. Mr. Speaker, the job that we do today is not a very easy job. By virtue of how we vote, the things that we do, Mr. Speaker, we are by and large exposed to people who may not like you for reasons that are beyond even your own doing, Mr. Speaker. There are people who dislike even by the very fact that you're just a politician. And it's been normalized, Mr. Speaker, hate of leaders. It begins with social media, which unfortunately many people cheer on and imagine that it's just normal to demonize all public figures and say nasty things about them, celebrate their death, Mr. Speaker. It gets funny on social media until it gets to the level as it reached, Mr. Speaker, with the Honorable Charles Ong'ondo Were. Nobody should normalize hate, Mr. Speaker. Kenya is a constitutional democracy. If you do not like the way a certain public official, Mr. Speaker, conducts their affairs, there is a constitutional and legal way, Mr. Speaker, through which you can step up to the platform and offer better leadership than what that particular individual does. But this business, Mr. Speaker, where it has become the norm and the order of the day to cast members of parliament and various leaders, Mr. Speaker, as if they are second to the devil, Mr. Speaker, and this is being celebrated by other people, and unfortunately including even colleague leaders sometimes, Mr. Speaker, it's something that should be of concern to anybody that is right-thinking and cares for the future of this country. Mr. Speaker, we must build a society that is tolerant of each other. We shall never agree on everything. We shall never view the world with the same pair of lenses, Mr. Speaker. What we must learn, Mr. Speaker. Next order, Clerk. Order number 3, messages. Now, honorable members, before I pass the message from the National Assembly, allow me to make this communication. I'd like to acknowledge the presence in the public gallery this afternoon of visiting teachers and students from AIC Ngunyi Secondary School in Makwiny County. The delegation comprises 3 teachers and 48 students who are in the Senate for a one-day academic exposition. Now, honorable senators, in our usual tradition of receiving and welcoming visitors to Parliament, I extend a warm welcome to them, and on behalf of the Senate and my own behalf, wish them a fruitful visit. I will call upon the Senator for Makwiny, and 1 minute. Thank you, Mr. Speaker, for welcoming students from Makwiny, Ngunyi, to the Senate. Mr. Speaker, the students are here to learn, and I believe that they'll have an opportunity to get to know how Parliament operates and how it works. And Mr. Speaker, that they'll be inspired enough so that in future they could also take leadership as they have seen here in the Senate. And also, I believe when schools visit the Senate, they see the physical thing. They can see the maze, they can see the Speaker. And in every examination, there is always questions about Parliament. And I'm sure when they go back, they will perform better in their examinations, and that they will feel encouraged and inspired and be hopeful and do better for their lives. I really want to send them back home to Makwiny, Ngunyi, Kilungu, which is in Kaiti constituency, with greetings, and I hope that they'll have learned and will remember this day all their lives. I thank you, Mr. Speaker. Senator Kavindu, just take your seat. Senator Karen Nyamu. Now, honorable senators, take your seat, Senator Karen. I wish to report to the Senate that pursuant to Standing Order 47-1, I have received the following message from His Excellency the President regarding the referral of the Conflict of Interest Bill, National Assembly Bills number 12 of 2023. The message, which came as a presidential memorandum dated the 30th of April 2025, was received in the office of the Clerk of the Senate on Wednesday, 30th of April 2025. Pursuant to the said standing order, I now report the message.
Whereas the bill titled An Act of Parliament to Provide for the Management and Regulation of Conflict of Interest and for Connected Purposes was passed by the National Assembly on the 5th of December 2024 and by the Senate on the 8th of April 2025, and whereas in accordance with the provisions of the Constitution, the Conflict of Interest Bill 2023 was presented to me for assent on the 17th of April 2025. Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon me by Article 115 of the Constitution, I decline to assent to the Conflict of Interest Bill 2023 and refer the bill for reconsideration by both Houses of Parliament for the reasons set out hereunder. Now, Honourable Senators, in the memorandum, His Excellency the President has noted his reservations and set out the proposed parts for reconsideration by the Senate. Honourable Senators, Article 115.2 provides for the procedure for the disposal of reservations by the President on a bill and states as follows. If the President refers a bill back for reconsideration, Parliament may, following the appropriate procedures under this part, amend the bill in light of the President's reservations or pass the bill a second time without amendment. If Parliament amends the bill fully, accommodating the President's reservations, the appropriate Speaker shall resubmit the bill to the President for assent pursuant to Article 115.3. Further, Article 115.4 provides that Parliament, after considering the President's reservations, may pass the bill a second time, without amendment or with amendments that do not fully accommodate the President's reservations by a vote supported by 2/3 of the delegations in the Senate, if it is a bill that requires the approval of the Senate. Pursuant to the provisions of Standing Order 170, I refer the said memorandum to the Standing Committee on Justice, Legal Affairs and Human Rights for consideration. The committee is required to, within 14 days, lay on the table of the Senate its report on the memorandum. I direct the committee tables its report on or before Tuesday, the 20th of May, 2025, for consideration by the Senate. I thank you. I've got another message. Honorable Gloria, you're out of order, and I give you the first caution for the day. Honorable Senators, I wish to report to the Senate that pursuant to Standing Order 46.3 and 5, I have received the following message from the Speaker of the National Assembly regarding the passage by the National Assembly of the County Government's Additional Locations Bill, National Assembly Bills number 2 of 2025. The message, dated Thursday, 24th of April 2025, was received in the office of the Clerk of the Senate on the same date while the Senate was on recess. It was subsequently circulated to all senators via letter dated the 25th of April 2025. Pursuant to Standing Order 46.5, I now report the message. Pursuant to the provisions of Standing Order 41.1 and 144 of the National Assembly Standing Orders, I hereby convey the following message from the National Assembly. Whereas the County Government's Additional Locations Bill, Senate Bills number 1 of 2025, was passed by the Senate on Thursday, 1st of April 2025, and referred to the National Assembly for consideration pursuant to the provisions of Article 110.4 of the Constitution, and whereas the National Assembly considered the said bill and passed it without amendments on Thursday, 24th of April 2024 in the form passed by the Senate, now, therefore, in accordance with the provisions of Article 110 of the Constitution and Standing Orders 41.1 and 144 of the National Assembly Standing Orders, I hereby convey the said decision of the National Assembly to the Senate. I am in the process of transmitting the bill to His Excellency the President for assent. I thank you. Yes, Majority Leader. Mr. Speaker, I have concern with regards to your first communication on the referral back to Parliament by the President of the Conflict of Interest Bill. Mr. Speaker, this is the second time in the history of the Senate that we are having a bill referred. And to the best of my reconciliation, the first one was very contested, especially on procedure and how it was handled. I appreciate, Mr. Speaker, that we have since further amended our standing orders and provides
a properly laid out procedure of how the House treats this matter, both in the affirmative and in the opposite, in case the House doesn't consider or agree to the recommendations of a president. The thing that I want to request you, Mr. Speaker, is that this bill, or rather this process, has statutory timelines, without which the matter actually will be considered to have been considered by the House either way. I know in your communication you have guided and given even the exact date by which this committee needs to recommend back to the House the bill, so that we take a decision either in agreement with them or against. I want to appeal, Mr. Speaker, that this be taken into great consideration by members of the Justice and Legal Affairs, because sadly, Mr. Speaker, we had a situation towards the end of the session, I think in handling a similar matter. It was with regards to a mediated version of a bill also between the two houses that was brought to the House past the timeline, and the Senate ended up passing it in the negative way without having to take a vote. Therefore, I want to request, Mr. Speaker, that members of Justice and Legal Affairs, fully aware of this provision, Mr. Speaker, guide the House into making a decision whichever way, whether in agreement or disagreement with the memorandum, within the provided timelines. Otherwise, Mr. Speaker, it will be a very bad reflection of us as a House if it will reflect later on in history that on such a momentous occasion where a bill has been referred back to us for the second time only in as many years as you can recall of this House, Mr. Speaker, we were knocked out by a technicality. I just felt that it would be important, because I don't know if I can see the Chair of Justice and Legal Affairs is in the House, together with the membership, that it is important that